Hello students, welcome to Talk on Civil Engineering. Footings design నుండి ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. లాస్ట్ క్లాస్లో స్క్వేర్ ఫూటింగ్ డిజైన్ ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చో చూసాము. ఇప్పుడు రెక్టాంగులర్ ఫూటింగ్ విత్ స్లోప్డ్ సెక్షన్ చూద్దాం. సో స్లోప్డ్ అంటే ఎలా ఉంటుందండి? సో స్లోప్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. So you will have two depths, so depth at edge and depth at footing column face. Okay, so general ga column face దగ్గర ఉన్న depth ni మనం depth effective depth అని అంటాం. Okay, so ఇది d1 అనుకుంటే this will be your d2, so your d2 will be your effective depth. Okay, so ఈ రెండు డెప్త్లు మనం కనుక్కోవాలి. సో d1 కనుక్కోవాలి and d2 కూడా కనుక్కోవాలి. Okay, so that is your slope, and remember it is a rectangular profile. So rectangular profile in the sense it will be something like this. So your footing is something like this. Okay, ఇక్కడ మీకు కాలమ్ ఇలా ఉంటుంది. Okay, so ఇది a అనుకుంటే this is your b and this is your l and this is your b, right? So the design procedure is just similar, but whenever you are going for a rectangular footing design, the depth will be considered based on the bending moment. Okay, ఒక స్క్వేర్ యూనిఫామ్ డెప్త్ ఫూటింగ్ అవుతే మీరు వన్ వే షియర్ కన్సిడరేషన్స్లో డెప్త్ కనుక్కోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. వేరాజ్ రెక్టాంగులర్ ఫూటింగ్స్ అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ కన్సిడరేషన్స్తో డెప్త్ కనుక్కోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో బెండింగ్ మూమెంట్ కన్సిడరేషన్స్తో మనం డెప్త్ కనుక్కుందాం ఈ ప్రాబ్లమ్కి. ఓకే, let us solve this problem. So let us write the given data. So he has given the factored load PU. The factored load is 1500 kilonewton. Okay, and we also need unfactored load, that is working load. So working load కనుక్కోవడం ఎలా? So factored load ni divided by factor, so divide cheste you will get the working load, right? So load factor we will be considering 1.5, right? So it will be 1000 kilonewton. This is your P, and he is also given safe bearing capacity SBC of soil, so that is 200 kilonewton per meter square. Okay, and he has given the column dimensions, column size. So column size has 300 by 500. Okay, so that means I will consider the longer side A. A has 500 and B has 300, right? So and even you can, so here for a footing you need to provide with a ratio of L by B ratio. Okay, so L should be longer and B should be shorter. Okay, so that means your L by B ratio, you can take the same ratio of your column. So column A by B ratio enta undo, L by B ratio kuda same provide cheyochu. So ee enta ratio avutadi? This is 500 divided by 300. So if you put this in calculator, it will be around 1.667. Okay, so this same ratio you can take for footing also, L by B, remember. Okay, now let us go for our first step. So our step 1, the first step is the footing size. Footing size. So for footing size we know that firstly you have to increase the working load or service load for self weight, right? So assume 10% of P has self weight as well as backfill weight, right? So backfill weight, self weight oka 10% అని అనుకుందాం. Okay, so it will be, you know, the P is how much? P is 1000, right? Yeah, P is 1000. P is 1000 kilonewtons and 10% of P will be 100. Okay, now total P, your total load is equal to 1100 kilonewtons.
Okay. So now the area of footing will be your P divided by SBC, or else another way you can write this formula as 1.1 into P divided by SBC. So that means ikkane manam 10% multiply chestunam, 10% increase cheyచ్చు, atla kuda chesukochu, ledante ila kuda chesukochu, no problem. Okay. So after increasing 10%, our load is 1100 divided by our safe bearing capacity is 200. Okay. So it will be around 5.5 meter square. Okay. So here remember it is a rectangular footing. If it is a square footing, simply will divide will make root of this. ఇందులో నుంచి రూట్ తీస్తే స్క్వేర్ సైజ్ వచ్చేస్తుంది. We know that if it is a square footing, so S square will be 5.5, right? Or if it is a rectangular footing, L into B will be 5.5. So this is only difference. Okay. So since it is a rectangular footing, he asked to design a rectangular footing. So let us consider your L by B as 5.5, and you know that L by B ratio is equal to 1.667. So we are taking same ratio of column K ratio undo, same ratio తీసుకుందాం. Okay. So your L will be 1.667 into B. Okay, let us substitute this value here. So L is 1.667 into B is equal to 5.5. This will be B is equal to under root 5.5 divided by 1.667, right? So it will be around 1.82 meters. Okay. So it will be 1.82 meters, and L will be 1.667 into 1.82. So it will be around 3.03. So we can consider B has 2 meters and L has 3 meters. Okay. So let us provide L is equal to 3 meters and B is equal to 2 meters, and you have to check for the provided area also. So provided area is equal to 2 into 3, it will be 6 meters square. Okay. So which is greater than required area, right? So required area enta 5.5 meter square. So 5.5 meter square kante ekkuva undi kabatti okay, safe. So the area that you have provided is okay, right? Now with this provided area, now we have to check, we have to calculate what is the net factored uplift pressure. Factored uplift pressure, and this is represented with QU. This net uplift pressure formula is QU is equal to the factored load divided by provided area of footing, provided footing area. Okay. So which is equal to factored load is 1.5 into 1000, or directly you can take 1500 as well, divided by area is 2 into 3, we have provided 6, right? 6 meter square. So it will be 250 kilonewton per meter square. So this is the total uplift pressure that is acting under the footing. Okay. So something like this. So it is, so this is your QU, that is 250 kilonewton per meter square, and if you convert this in Newton per mm square, so it will become 0.25 Newton per mm square.
Okay, so remember. Now let us go for the next step, step 2. So that is, now we'll go for the bending moment calculation. So critical bending moment. Okay, so whereas a square footing aute యూనిఫామ్ డెప్త్ ఫుటింగ్, స్క్వేర్ యూనిఫామ్ డెప్త్ ఫుటింగ్ అయితే మీరు వన్ వే షియర్ నుంచి థిక్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇది రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్ అయితే అది వన్ వే షియర్ కొద్దిగా క్రిటికల్ అవుతుంది, కొద్దిగా ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సో బెండింగ్ మూమెంట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద థిక్నెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ యాజ్ వెల్. Okay, now let us calculate the bending moment, but look here, for calculating the bending moment you will have two bending moments. Okay, now if you see, you know the bending moment for critical bending moment, you will consider from the column face nunchi consider chestam, right? So ippudu ఇది కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, దిస్ ఎల్ విల్ బి డిఫరెంట్. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ L1, అండ్ ఈ ఫేస్ తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఎల్ విల్ బి డిఫరెంట్, రైట్? సో దిస్ L1 L2 రెండు స్పాన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మూమెంట్ అబౌట్ L1, మూమెంట్ అబౌట్ L2. ఓకే, ఆర్ ఇన్ అదర్ వే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ XX and if you consider this is YY, so you need to calculate the moment about XX and about YY. Remember, understood? అదే స్క్వేర్ ఫుటింగ్ అయితే ఏమైందండి, స్క్వేర్ ఫుటింగ్లో మీ కాలం కూడా స్క్వేర్ ఉండాలి. స్క్వేర్ ఫుటింగ్ అంటే కాలం కూడా స్క్వేర్ ఉండాలి, అప్పుడే మీకు మూమెంట్ ఆల్ సైడ్స్ మూమెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. సో స్క్వేర్ ఫుటింగ్లో విత్ స్క్వేర్ కాలం ఉందనుకోండి, సో దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి సేమ్, this L1 will be same, and here this distance will also be same. Or else square footing మీరు డిజైన్ చేసేది స్క్వేర్ ఫుటింగే, బట్ కాలమ్ సైజ్ అనేది రెక్టాంగులర్గా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఎల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, సో ఈ L2 డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, రైట్? రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మీకు మూమెంట్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. సో రిమెంబర్ దట్. సో ది స్క్వేర్ ఫుటింగ్ ఉన్నప్పుడు కాలమ్ సైజ్ ఎలా ఉందో బేస్డ్ ఆన్ ద కాలమ్, సో యువర్ మూమెంట్స్ విల్ బి చేంజెస్. రిమెంబర్, రైట్? సో we need to calculate the bending moment for the rectangular footing, right? So let us calculate the bending moment. So now let me calculate the bending moment with respect to x-axis. So bending moment with respect to x-axis. So the formula is same, QU L square by 2 for a cantilever. So we will consider beam the footing has a cantilever section. So from the face of the column cantilever section laga anukoni, so ido ila untadi kada, so ila oka cantilever section laga anukoni manam design chestam. Okay, so W L square by 2, so this is acting throughout the width, right? So into B, so idi B, right? And your L will be how much? Let us try to calculate this L. So your L will be, so from it will this is, we have ఇది L అనుకున్నాం కదా, క్యాపిటల్ L అనుకున్నాం కదా, సో L మైనస్, సో దీన్ని A అనుకున్నాం, రైట్? సో L మైనస్ A డివైడెడ్ బై 2, రైట్? సో L మైనస్ A డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే you will get the L. Let us substitute these values, QU into L minus A divided by 2 square divided by 2 into B. Let us substitute what is QU. QU is equal to 0.25. I am substituting in Newton per mm square into L value how much? We have provided 3 meters, so 3000, minus A value is 500 divided by 2 square divided by 2, and what is your B? B is 2000, right? So this is 2000, your B is 2000, and this is B is 2000, and length is 3000, right? So now just put these values in calculator, you will get the value around
around 390.625 kilonewton meter. Okay, understood. Now, so this is about x direction. Now let us calculate the moment about y direction. Okay, so it's the same formula, qu into, here your L become b minus b by 2 square divided by 2 into L. Okay, 0.5 into b is 2000 minus b will be 300 small b square divided by 2, your L is 3000. Okay, so if you calculate this, you will get around 270.94 kilonewton meter. Okay, now we got moments about both the axes. We got moment about both the axes. Now let us calculate what is the thickness with respect to this moment. And remember one thing, whatever the thickness that you will get from the bending moment, that won't satisfy your shear point of view. Your one way shear or two way shear ni satisfy చేయలేదు కాబట్టి కొద్ది ఎక్సెస్ గా తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఎక్సెస్ గా తీసుకోవాలి. యూనిఫామ్ డెప్త్ అయితే మీరు 2 times or 2.5 times ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు. అదే ఈ స్లోప్డ్ ఫూటింగ్ అయితే మీరు 1.5 times ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు. రిమెంబర్, సో thickness of footing based on bending moment. So mu, same formula we are going to use. Mu limit for Fe415, the formula is 0.38 FCK BD square. Okay, so here you know, as I told you, you will have two depths. You will have two depths. So let us take this as D1 and this is your D2. So you need to find out these two values. Okay, how you will get these two values from the same equation. So simply, if B you have calculated, if you are providing 3000 అంటే ఈ కింద B బాటమ్ విడ్త్ మీరు బాటమ్ విడ్త్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి B ఫామ్లో, you will get D1. ఓకే, సేమ్ B మీరు టాప్ విడ్త్ అంటే ఇది, సో ఈ టాప్ విడ్త్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, you will get D2. సో టాప్ విడ్త్ ఎలా వస్తుంది? సో you know this is, the column is 500 and I will consider this as 50. This offsets 50 offset provide chestanu. So 50 in the sense it will become 600. Okay, so B 600 provide cheste I will get D2. That's it. Okay, so let us substitute these values. So let us calculate D2. So D2 is equal to under root mu limit enta. So I am calculating about, you have to consider both the axes. So firstly I am taking about bending moment about x axis. Okay, so bending moment about x axis means how much moment you got? You got around 390.62, right, into 10 to the power of 6 divided by FCK is 20 and B. So if you want D2, you have to substitute the top width, so that is 600. Yeah, 600, that's it. So it will be around 485.7 mm. Okay, so similarly if I want D1, I will substitute bottom width, same formula, 390.625 into 10 to the power of 6 divided by 20 into 3000. So you will get the value around 217 mm. Okay, now
let us equate the same equation with moment about y. The same equation 0.38 FCK B d square, and here you have to check these dimensions with other side. So ఇంకొక సైడ్ మనం డ్రా చేస్తే, so this width is 2000, right? So 2000, and column face, column 300, and same ఇది 50 తీసుకుంటాను, so 400 అవుతుంది. ఓకే, సో D2, సో bending moment about y axis ఎంత 270.94 into 10 to the power of 6 0.138 20, సారీ ఇక్కడ నేను 0.138 మల్టిప్లై చేయలేదు, 0.138. సో 0.138 B. సో D2 రావాలంటే I have to substitute the top width. So the top width is 400. So 400. So you will get D2 around 495.4 mm. Okay, and D1 same formula, 270.94 into 10 to the power of 6 divided by 0.138 into 20 into 2000. So 2000 provide cheste you will get around 221.5. Okay, and from these values let us take the higher values. Higher maximum of D2 will be your D2, so that is 495.4. it is maximum, so I will consider, so it will be around 500, right? So instead of 500 I will consider 600 mm. So as I told you, bending moment నుంచి వచ్చే థిక్నెస్ ని మీరు ఎక్సెస్ గా తీసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్సెస్ థిక్నెస్. సో అదే యూనిఫామ్ సెక్షన్ అనుకోండి, సో యూనిఫామ్ సెక్షన్లో అయితే మీకు అరౌండ్ 200 అలా వస్తుంది. 200 అలా వస్తే మీరు దీనికి 2 times or 3 times ఎక్సెస్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో 2 times అంటే 400, 500, 600. ట్రై టు టేక్ ద వాల్యూ మోర్ దెన్ 500 కంటే ఎక్కువ థిక్నెస్ వచ్చేటట్టు తీసుకోండి, అప్పుడే మీరు షియర్లో సేఫ్ అవుతుంది, లేకపోతే షియర్లో సాటిస్ఫై కాదు. సో రిమెంబర్. సిమిలర్లీ ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ D1, సో 221.5 వచ్చింది కదా, సో విల్ కన్సిడర్ 225. Okay, now we got the thickness values. Let me draw the rough diagram. So this is 225 and this is 600 mm. Okay, now the next step is you need to find out, you need to calculate the required steel for this footing, that is area of reinforcement or reinforcement details.